Dans le cadre de l'unité de recherche Le partage de la planète, nous les élèves de l'IC avons décidé d'entreprendre une action pour mettre l'accent sur la hausse majeure de la consommation d'énergie mondiale. Nous avons proposé l'installation des panneaux solaires dans les rues libanaises afin d'assurer l'éclairage et remédier aux problèmes sécuritaires. In order to help the NGO Lebanon of Tomorrow, we have organized a fundraiser and sold items such as food, drinks, bracelets, and books. It is so rewarding to be able to take such an action for our country. So we're very proud of ourselves as IC students for taking this initiative, and I really hope in the future we get to take more initiatives such as this one. With the money we collected, the NGO Lebanon of Tomorrow is gonna use the money to light up the street using 15 solar lamps to solve the problem of theft at night. من ضمن الأهداف الأساسية للبنان أوف تومورو هو تسديد الفجوة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ومساعدة أي إنسان إنه يحقق حلمه بوطن أفضل. اليوم تلاميذ الآي سي جريد 5 سي ام 2 قدروا يعطوا مبلغ من وراء مجهودهم الشخصي لحتى نقدر نضوي هيدا الشارع ب 15 بانل، ولبنان أوف تومورو لبت طلبهم.